Can you see my screen? Yes, sir. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం Jenkins server. So Jenkins port number 8080 access. So username. So morning already same, right? Same credential I'm logging. Every day we are logging same credential. If any new user, we are going to create new user. Okay. So morning class, anyone any doubt? So how to configure whole SM? So mostly if you want to configure whole SM, there is two options: build periodically or we can configure whole SM. So based on configuration, it will trigger. But whole SM only if any changes comes to repository, that time only it will trigger. But build periodically means if there is no changes also based on configuration, automatically it will trigger the build. Clear? Yes, sir. These are the so main. Now there is some few more options also they added. Trigger builds remotely. If you want to trigger, build after other projects. This is upstream jobs and downstream jobs. We'll see. Build periodically. Okay. When build when changes, push it to Git repository. We can add here also. So they added extra option also. Build when a change is pushed to Bitbucket repository. Already we installed plugin, right? Bitbucket plugin. So here, if you go to here Git, after Git, this is the Bitbucket. So if any changes come to Bitbucket automatically, this all are same purpose is same only. We'll see one by one. This is okay. PolSM. Next, here this is okay. Mostly we are using this one. This one. So some of projects I am using this one also. Build after other projects are build. So how it is working means this is also important. Now if you go to let me open spent paint. So now as of now I created one job. So for this which branch? Development branch. Correct? Once just assume real time లో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటాం. For example, this is the development branch. This is the test environment. This is the dev. Just assume this is the dev branch. This is the test environment, QA environment. Anyone? QA. QA test branch or QA branch, test branch, anything. Now here, this is one more option. We'll finish this one quickly. Go to configuration. Now let me create one more job. Now this is the DevOps Maven repo. Okay. Now same thing. Once this job is succeeded, once build is succeeded, I want to trigger automatically. I want to build the other job also. This is the upstream jobs and downstream job. So here this is the upstream job. If you take here, so this is the upstream job. Upstream job. This is the downstream job. Okay. So if my build is succeed, if dev branch build is succeeded, I want to trigger the test branch also. Anyone that is based on our requirement. So in real time, there is some dependency. Once my this job is succeeded, I want to trigger this branch, this job. This is a job, right? This is a job or project, anything we are calling. This is the job one. I am going to create. So for example, this is the job one, and this is the another job. This is the DevOps. Okay, DevOps. This is the job two. If my
job 1 succeeded. I want to trigger automatically job 2 also. So in that case, we go for this is the option. See here. So first, I'm going to create two jobs. Select this. For example, DevOps, job 1. Same. Freestyle. Just click on OK. Now save it. Now I'm going to create one more job. New item, DevOps, job 2. Freestyle job. Save it. So now if you go to here, this is a job 1, right? If I want to trigger manually, click on the build now. Now build is succeeded, job 1. And if you want to trigger a job 2, so select this one. If you are clicking build now, this is the job 2. Now what is my target? If my this job is succeeded, automatically I want to trigger this job. This is the upstream, this is downstream. Once this job is succeeded, so if you want to trigger, if you want to run automatically this job 2 also, so that case we go for this is the option. So select this one, go to here, first go to downstream job. So now if you see here, this is the only one build. And same way, if you see here, job 2 also only one build. Now first select downstream job, go to configuration section, and there is one option, build after other projects are built. So project to watch. Which project? DevOps. So job 1, job 1. So see here, sorry, where is this? Job 1, trigger only if build is stable. See, I selected by default trigger only if build is stable. Apply, save. Now, observe here. This is my upstream job. This is my downstream job. I am run this build only. I am running the only upstream build. So my upstream build is running. Now, if you observe here, open one more prompt also. Go to here, go to here, go to job to see here. This is the upstream job. Clear? This is the upstream job. So if I run this build, if my this job is succeeded, so then automatically I want to trigger this build, job 2 also. Now here, this is the upstream job, this is the downstream job. Suppose if build this job is failed, suppose this job is failed, it will run this job. For example, నాకు upstream job down అయింది, fail అయింది. So it won't trigger the downstream job. Got it? Clear? Anyone, any doubt here? Yes, sir. Upstream job, downstream job. So in this case, this is the upstream and this is the downstream. If this job is succeeded, automatically it will trigger the this job also. Suppose in case this is down, so my upstream job is fail. My upstream job is fail. So it won't trigger any job. It won't trigger this job. It won't trigger the downstream job. Now check it here. Now I am running the only upstream job. Bill now. Now see here, this is bill number 3. Now if you observe here, automatically it will start here also. Clear? Yes, Suppose sir. I am going to fail this job. Wantedly, I am going to fail this job. Go to configuration section. Go to configuration section and go to build, select shell scripting, echo. Actually, I need to select Windows, right? Yeah, I selected a shell. Anyway, it will fail. So, so now this is the upstream, this is the downstream. Now observe here, build now. Now 3. Here also 3. Now fourth build, it is failed. Now observe here, it won't run any build here. It won't run any build here. It won't run. Suppose again I am go to configuration section. Go to configuration section. Again I selected the, I am removed this one. I removed this one.
I selected Windows batch. Okay. Okay. Just I give one. Now, if I run this build, now it is running the upstream job. If it is run, now automatically downstream job also it will run. Clear? Anyone any doubt Yes, here? yes, sir. So that case we are using upstream and downstream jobs. So some case we are using so if any dependencies ఎలా అంటే నాకు ఈ జాబ్ సక్సెస్ అవుతే ఈ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదా సమ్ ఫైల్స్ కాపీ అవుతాయి. సో సమ్ సినారియోస్ అన్నమాట. ఇన్ దట్ కేస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆప్షన్? Go to here. This is very simple only. So go to first downstream job. Go to first downstream job. Select the downstream job and click on the configuration section. Under configuration section, here there is a option build after other projects are built. So now I selected so project to watch. ఏ ప్రాజెక్ట్ వాచ్ చేయాలి? DevOps job 1. If job 1 is stable, now trigger the build. Now see trigger even if the build is unstable. ఇప్పుడు నాకు జాబ్ 1 ఇది అన్స్టేబుల్ లేకపోయినా నాకు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ట్రిగ్గర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద బిల్స్ ఫెయిల్ ఆల్సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఆల్వేస్ ట్రిగ్గర్ ఈవెన్ ఇఫ్ బిల్స్ ఆర్ అబోర్టెడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నేనేమవుతుంది, అప్ స్ట్రీమ్ జాబ్ స్టేబుల్గా ఉంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాను. నో, ఇప్పుడు నాకు అన్స్టేబుల్గా ఉన్నా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. వీ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ట్రిగ్గర్ ఈవెన్ ఇఫ్ బిల్స్ ఆర్ ఫెయిల్డ్. నాకు అప్ స్ట్రీమ్ జాబ్ ఫెయిల్ అయినా ఏం కావాలి? బిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఆల్వేస్ ట్రిగ్గర్ వన్స్ మై అప్ స్ట్రీమ్ జాబ్ ఈస్ సక్సెస్ ఫెయిల్ ఆర్ సక్సెస్ ఎనీథింగ్, ఐ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ మై డౌన్ స్ట్రీమ్ జాబ్. సో దట్ కేస్ వీ కెన్ సెలెక్ట్. క్లియర్? Yes. Anyone any doubt here? This is simple only. Based on our requirement, we can configure anything. But in this case, this is upstream job, this is the downstream job. If you want to, we can select one more job also. See here, if you want to, we can select one more job. Now in this case, we can configure. This is our requirement. In this case, ఇప్పుడు దీనికి ఇదేమవుతుంది? అప్ స్ట్రీమా డౌన్ స్ట్రీమ్? This is the JavaApps job 3. I am going to create job 3. Now for this, so this is the upstream job. For job 2, job 1 is the upstream job. For dev, for job 2 is the downstream job. For DevOps job 2, so for job 3, for this it is downstream job. దీనికి ఇది upstream, దీనికి ఇది downstream. క్లియర్? ఏమైనా ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు దీనికి ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు జాబ్ 2కి జాబ్ 3 ఏమవుతుంది? డౌన్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. Down. జాబ్ 3కి వచ్చి జాబ్ 2 డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్. జాబ్ 2కి జాబ్ 1 వచ్చి అప్ స్ట్రీమ్. If you want to, we can create like this also. This is also. See here, create one more job. This is, I am in here. Go to dashboard, leave it. Now create one more job. New item, and so DevOps hyphen job 3. Restart. Okay, save. Now I want to configure so dependency upstream jobs and downstream jobs. How to configure? ఇప్పుడు నాకు జాబ్ 3ని ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ జాబ్. ఇప్పుడు దేనికి కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఇది దీనికి. Now select downstream job. Go to configuration section. Now go down here, select this. Now we can select watch. Which job I need to select? Job 1 na job 2 na? Project to watch. Job 2. Job 2. DevOps. This is our wish. Whatever you want. For understanding purpose, I am giving one flow. Okay. Job 2. That's it. Save. So in this case, now this is the job 1. This is the job 2. Now I am opening one more duplicate. Now
This is the job 3. I am selecting job 3. Now observe here. Now I am running this one. First I am running job 2, job 1. Now go to here. Job 2 is running. Once this is succeeded, automatically it will trigger here also. Now observe here. Clear. Yes, sir. Now for example this job failed. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫెయిల్ చేశాను, సెకండ్ జాబ్ని ఫెయిల్ చేస్తాను వాంటెడ్గా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు fail second job. Select this one, go to configuration section, and just I'm failing. So build steps shell echo. Wantedly నేను జస్ట్ ఫెయిల్ చేస్తున్నా. నా ఇప్పుడు ఏ సక్సీడ్ అవుతాయి బిల్స్ చెక్ చేయండి. దీని ప్రకారం ఇది సక్సెస్ అయింది. ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ జాబ్. వన్స్ దిస్ ఇస్ సక్సెస్, it will automatically run this job. Anyway, this is failed, right? If it is failed Yes, means sir. it won't trigger build. ఇది బిల్డ్ ట్రిగర్ చేయదు. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ కాన్ఫిగర్ లైక్ దిస్. సపోజ్ నాకు ఫెయిల్ అయినా ట్రిగర్ అవ్వాలి, వీ కెన్ చేంజ్ ద ఆప్షన్. Now see here, go to here, build now. It is running. Now it is coming. It is triggering. Anyway, it will fail. ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అయింది. Now see here, it won't trigger any job. Clear? Yes, sir. Okay. So some projects, if any dependencies, in that case, we are configuring upstream jobs and downstream jobs also. This is the option. If you want to, first go to downstream job. Go click on configuration and go to here. Where is that option? Here. Go to remove this one and go to build section. Not build. Where is this? Here. Under the triggers. So this is the build after other projects. Build predictly. When build changes push to bit effect, we'll see later. This under same only. This is the web of GitHub hooks trigger. Okay, we'll see later. So these are the mostly in this section we are using ColeSM. And so if you need any dependencies, and that case we are using this one also. Clear? Anyone any doubt here? Clear, Monica? Clear, sir. Okay. Now if you go to here, now go to general, go to dashboard, and what else we need to do? Main. So job 1 configuration section. This is okay. Discard world will toggle. Okay. This is the configuration. Here trigger we see. These are the environments. Configure settings variables that define the context which you build runs, like credentials, path, and all. So usually this is the environment variables. So this is the environment variable. In already you know. So in environment variable we set the Java path, Maven path, something, right? Yesterday already we saw, right? Yes, If sir. you go to here environment, 1 second, I will back. Okay, sorry. Now environments. So if you go here, type env. This is the env environments. Environment variables. This is Windows environment variables. See here how we are setting path and all. Same way
Jenkins also, these people, they are providing environment variables. See, configure settings, variables that define the context in which build you want to run. In which build you want to run. So first I will show you some basic secrets and all right. This is the delete workspace. This is simple only. Use secret text file, add a timestamp and inspect the build logs and all. Terminate build if struck with ant. Anyway, ant and all right. This is delete the workspace. Every time it is delete the workspace. So delete workspace before build start. Where is workspace path? So by default, Jenkins providing one workspace, right? If you go to build, if you go to build, if you go to build, click on build number, click on build number, go to console. See here, this is your workspace. This is the day workspace, Jenkins workspace. So if you go here, by default, all jobs reside under here only. మీ jobs అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి. All Jenkins jobs under in this path only. Don't confuse here. మీకు రియల్ టైంలో కూడా ఇలానే జెంకిన్స్ వర్క్ స్పేస్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ సీ ఆల్ జాబ్స్ అండర్ ద సో వర్క్ స్పేస్ ఓన్లీ. సీ హియర్ సి డ్రైవ్ program data jenkins వర్క్ స్పేస్. So here we can see all jobs. Now see here, this is yesterday, these all are I triggered today, yesterday, these tools. Now there is one option. These all are very simple only. You can also try it. Delete workspace before what is the job name? DevOps job 1 and delete workspace before build start. What I need? I want to delete my workspace before build start. Again it will create. See here, build now. Now again it will create. Now go to here, job 1. Every time what is happening means, so you will see date and time also. See, this is the 658. Now I am go to job 2. This is the 642. I am running same thing. We can see time variation also. Go to here. This are very simple only. Or job 3 also. What is the job 3 timestamp? 651. Okay. Now I am running this build. Now go to here. See here, job 3. I run job 3. But what is timestamp here? Build is succeeded. But first, when it is cloned, that timestamp only it will display. Now I am going to change this option. Delete workspace before build start. Go to here, configuration section, job 3, job 3. These are no one is asking, just your understanding only. Select this one, apply, save. Build now. Now build is succeeded. Now click on here. Now see here, timestamp updated or not? Earlier it Updated. is 51. What is this meaning? Every build I want to delete the previous job and again it will create the new one. So that case we are using, so this is the option. This all are simple only. We can also, you also try it. But enter, no one is asking this and all. Now secret files I will show you. Timestamp. In build, so see here, this is the build, right? Right now we don't have any timestamp. See here, do we have any timestamp here? No. Left side, I cannot see anything, right? Now I'm going to configure same thing. See, go to configuration. Now select timestamp. I want to add timestamp. It will display the timestamp. That's it. Apart from this, nothing. దాని మించి ఏం కనిపిస్తుంది మీకు, జస్ట్ టైం స్టాంప్. అబ్జర్వ్ హియర్, ఏ స్టెప్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద టైం స్టాంప్. జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ టైం స్టాంప్ ఫర్ లాగ్. ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ద కన్సోల్ లాగ్, కరెక్ట్? This is the console output. So you want to see these steps executing in real time. It is running many steps. We want to see. So suppose if one step taking more time, I want to track it. I want to check it. Why this build is taking more time? If any one step is taking more time, so that case, if there is no timestamp, so we cannot see, right?
That case we can add this timestamp. Go to configuration section. Go to configuration section. This is timestamp. Okay. Apply timestamp. Inspect build logs, push build scanning. Terminate if any build is aborted or see. Terminate the build if stuck. So one of if build is stuck, I want to terminate that build. So that case we are selecting this one while running a large builds. That case only we can observe. Right now I didn't configure that one. Pipeline and all we'll see. See here, terminate if build is terminate the build if stuck. If any build is stuck, it is not running continuously. It is hanging. Okay. So in that case, we want to what we need to do, we want to terminate that build. So that case we can enable this option. So apart from this, nothing. Okay. These all are very simple only. Very simple only. Now environment variables, right? This one. Now usually here, if you go here, Jenkins environment variables, there is one option. Jenkins environment variables. And so if we want to declare any variable, we are declaring Jenkins environment variable. Even we can search Google also. Jenkins environment variables. So by default, Jenkins people, they are providing few environment variables. By default, Jenkins people, they are providing Jenkins environment variables. See here, these are the default one. See here, environment variable in Jenkins. So build underscore number, it will give the build number. Job underscore name, it will provide the job name. And build underscore URL, it will give the so our build URL and all. Node name, workspace. So whenever if you want to, we can call this. These are the some common. So if you want to declare any global environment variables using Jenkins, so we can go here. This is the path, dashboard, manage Jenkins, system. There is one option, global properties. Under we can declare the variables. See here, this is the key and this is the value. This is the key and this is the value. And if you want to call that one, we can call anywhere. We can call anywhere with the help of dollar. Sorry. With the help of so dollar symbol, we can print it. We can print also. They are giving many things afternoon start and all. Now see here, if you want to create any variables, anyway coming classes also will see. Go to manage Jenkins, go to system, go to system. Under system, so there is one option environment variables. Environment variables. This is common for all jobs. If we declare any variable here, సో యూజువల్గా మనకి రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే నాకు ఇది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, ఇది డెవ్, దిస్ ఈజ్ ద టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఫర్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి నాకు క్రెడెన్షియల్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి క్రెడెన్షియల్? సో డెవ్ యూఆర్ఎల్ అండ్ డెవ్ యూజర్ నేమ్, డెవ్ పాస్వర్డ్. వీఆర్ గివింగ్ సంథింగ్ పాస్వర్డ్. రియల్ టైంలో మనకి ఇలా డిక్లేర్ చేస్తుంటాం. ఫర్ ఆల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ కామన్ థింగ్స్, కరెక్ట్? For testing environment, for example here also, for this we are using test. We can give any name. This is the key username, okay, and test underscore password. Clear? Now this is the key and this is the value. Actually how we are declaring? Key equal to value, key equal to value. So left side is nothing but this is the key, this is the value, this is the value. For example here I am setting one username, for example dev user, and if you call anywhere dev underscore username, and what are the username you are setting here, that it will call. This is the key. Password, we set some password. So for example I set some password 123. So whenever if we need, we are calling only key. So in that place it is calling, it is printing the welcome at 123.
So these are so if you want to declare any variables in real time, we are using multiple environments. For each environment, we have some variables, right? Username, password, some configuration, some common things and all we need to declare. So that case, we go for environment variables. Clear? So if you go down, so global properties, environment variables, add environment variables. See here, global properties, environment variables, list of values, we can add it. List of variables, how many you want, you can add it. For example, username. This is the key, dev underscore username. So what is the username for dev? Dev user. Just I am giving. Clear. Add one more. For example, test underscore username. So what is the username for test? Test test user. Okay, like this. Now dev underscore password. So what is the password for this environment? Okay, so dev underscore 123 add. See here, test underscore password. So what is the password for this? Okay, test at 123. Clear? Like this, we can declare a list of variables. So I declare one variable. So this variable can access all projects. Clear? Now I declare some variables. Now here I have how many jobs? One, 2, 3, 4, 5, 6 jobs. So I declare few environment variables. So those variables we can call any job. అంటే మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు ఆ వేరియబుల్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. Got it, Monica? Yes, sir. So real time lo 100% we are using environment variables because we are using multiple environments. For every environment we have username, password, some configuration, common things and all. So those and all we are adding. So we are adding under the environment variables. Now I declare environment variables. For example, I need here. For example, I want to call environment variable this job one. See here, go to configuration, go to configuration, go to configuration and so select I want to print. See here, environment variable, here I am using. Okay, so now see here list of variables, environment variables. Here also they will display, these are the default one, these are the default one. So these environment variables provided by Jenkins. See here, all environment variables should be under uppercase only. Environment variables అని ఎలా ఉంటాయి? These environment variables provided by Jenkins and these all are uppercase only. These all are uppercase. See here, build underscore number, build underscore ID, build job underscore name, build underscore tag, node underscore name. See here workspace. For example, I want to print something. How to print? See here, just assume I don't know anything. Okay. Just ask how to print environment Jenkins environment variables in Java. Say how to print it. How to print Jenkins NV variables in so if it is Linux, if your Jenkins server is running Linux machine, we are using we are using dollar and all. If it is Windows means we are using so something. See here echo. See here echo build number. I want to print build number dollar build number. See here env dot job name. Env means environment Environment variable. variables. See here, these are the default common Jenkins environment variables. So I declare few also and Windows. Here they are given dollar.
Dollar means Windows. Now I'm copying these two. Now go to job. Just I'm printing whether it is coming or not. See here, I'm pasting here. Here I'm using dollar. What is the job name? DevOps hyphen job one. So build number, build underscore job name, and so job underscore name. What is the job name? What is the build number? It will print. But here it will come one error. We'll fix it. Now see, build now. Run aయిందా? Okay. Click on this. Go to console. Go to console. Now see here. Exit code 0. Job name. It is printing as it is a build number. It is printing a build number. It is job name, everything, right? So we need to change. What we need to change? I want to print that number also. Go to here, configuration, Windows, we need to use percentage. I will update. So go to here, build number, correct? Colon, here. This is the not dollar. Dollar Linux, we need to use percentage. We need to use percentage. Colon, or else let me ask. Same print how to print Jenkins environment variables in Windows. Print. We need to use like this percentage. See here. So in Windows environment, we need to use percentage. In Linux, if your Jenkins server running Linux environment, we need to use dollar. We need to use dollar. Okay. Now we are also using same thing on right. This is the percentage. This is the percentage. That's it. This is the percentage. Okay. Echo whatever you want, we can use it. Now I am using simply echo percentage. Just I am using echo job name. Now check it. Apply, save, build now. Now see here, if you run it, so what is the echo? See here, it is printing DevOps job one. And what is the build number? Build number. What is the build 10. number? So I need workspace. If you want to print, remaining are all same story only. So how to print? Go to here, go to here. This one, where I print here on right. This and all we can use it. I am using this and all. URL of the everything. Just I'm adding. You can easily understand. So now URL, whatever you want, percentage. If you want to print URL, how to call? This is the build underscore URL. How to call? Build underscore URL. And echo. I want, for example, you want which one you want? I want to print branch name also. Which branch it is running? If you configure, or else job name already know, build number okay, ID, URL, workspace. I'm using workspace also. Okay. Next percentage. Whatever you want, we can print it. Percentage, percentage. Next, I need Jenkins URL. This is the build URL, Jenkins URL. Full URL it will provide. Echo percentage. This is. So same thing. If you want to print Linux, that case we can use dollar only. That case we can use dollar only. That's it. Now apply, save.
build now. Now see here. So as of now, I used only Jenkins provided environment variables. See here, see here, job 2, URL also full URL, and this is job 1, and this is the Jenkins URL. Whatever you want, we can print it. Job name and all. I've got it. So as of now, I call it only Jenkins. Commonly Jenkins environment variables I used. I declare my own variables. I declare few variables, right? Clear. In environment variables, I Yes, added sir. my own environment variables. So how to call that one? Same only. So go to here. First, go to open duplicate. I will show you. First, go to dashboard. Go to dashboard. Click on manage Jenkins. At least we need key value. Go to system. Go to system. Go to system. Go to global. Select the environment variables. Select the environment variables. Okay. Now go down. See here, I declare few environment variables. So I need to call my dev underscore username. Copy. This is the key. This is the key, right? You know, copy this one. Go to the job. Go to job. Go to configuration section. Go to configuration section. Go to configuration section. Go down. Now I'm printing how it will call here percentage. Okay, we missed. Now echo. Just I'm giving. Okay. Echo percentage. What is the key name? Dev underscore username. That's it. Clear. Echo percentage test underscore key name user percentage. That's it. Now what is value here coming? ఇక్కడ ఏ రావాలి మనకి? నేను ఇది కాల్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? కీని Dev కాల్ చేస్తే user. నాకు డేవ్ యూజర్ 1 అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ ని కాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు టెస్ట్ యూజర్ అని రావాలి. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ అవుట్పుట్. సేవ్ అప్లై సేవ్. We can call any job. Environment variable should, what is the main advantage of environment variable? Once you declare any environment variable, that environment variable should be called any job, any project. మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు, కాల్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్. నౌ బిల్ నౌ click on 718 last build. Click on this. Go to console output. Now see here, coming or not? Yes, sir. So this is the main advantage of environment variables. In interview లో కూడా అడతాడు మీకు. So how to declare environment variables? What is the how to call that variables? Mostly they are asking how to call that variable. If it is Windows means percentage. If it is Linux means Dollar. dollar. That is only one difference. We need to remember. మీరు చెప్పాలి, ఈ పాయింట్ హైలైట్ చేయాలి. ఇఫ్ మై జెంకిన్స్ సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్ విండోస్ మిషన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ పర్సంటేజ్ కీ నేమ్. ఓకే, పర్సంటేజ్. సపోజ్ ఇఫ్ మై జెంకిన్స్ సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్ లైనక్స్ మిషన్ డాలర్ కీ నేమ్. గాట్ ఇట్. Yes, sir. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఇదే. సో విండోస్లో మనకి విండోస్లో అయితే డిఫరెంట్ సింటాక్స్. లైనక్స్ లో అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మై లైనక్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్? డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే మనం అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఇవ్వాలా? డిఫాల్ట్ గా అలానే ఉంటాయి. అప్పర్ కేసులో ఉంటుంది, అప్పర్ కేసులో కాల్ చేయాలి. ఈ వేరియబుల్స్ కూడా మనం ఎలా ఇవ్వాలి? నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అప్పర్ కేసులో ఇవ్వాలి. బట్ నేను స్మాల్ లెటర్లో ఇచ్చినాను. ఎలా ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. బట్ రూల్ ఏమంటే, సో ఆల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ షుడ్ బి ఏ కేసులో ఉండాలి? అప్పర్ కేసులోనే ఉండాలి.
బట్ నేను లోయర్ కేసులో కూడా ఇచ్చినాను, తీసుకుంటుంది మనం ఇస్తే. బట్ మ్యాండటరీగా మనకి ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉండాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఉంటేనే అప్పర్ కేసులో ఇస్తాం మ్యాక్సిమం. సి హియర్ ఆల్రెడీ జెంకిన్స్ ప్రొవైడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కొన్ని చూసాం కదా మనం, అవన్నీ అప్పర్ కేసులో ఉంటాయి మనకి. సో మనం కూడా ఎలా ఇవ్వాలి, అప్పర్ కేసులో మ్యాక్సిమం ఫాలో అవ్వాలి. బట్ లోయర్ కేసు ఇస్తే తీసుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం. క్లియర్? సో బట్ వీ నీడ్ టు గివ్ అప్పర్ కేస్ ఓన్లీ. బట్ నేనేం చేస్తే స్మాల్ లెటర్లు ఇచ్చినాను. బట్ మనం కూడా ఇచ్చేటప్పుడు అప్పర్ కేసులో ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. ఇది పైప్ లైన్ ఎలా కాల్ చేస్తాం, ఇది ఎలా కాల్ చేస్తాం విల్ సీ లాటర్. వీ డోంట్ వాంట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ దిస్, దర్ ఈస్ మెనీ దే విల్ ప్రొవైడ్. సీ హియర్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ పవర్ షెల్ అయితే ఎలా కాల్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ వేస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్. See here percentage anywhere echo build number. This is batch means Windows environment. Batch means Windows environment. Batch means Windows environment. That's it. So ఇంటర్లో మెయిన్గా మనం ఏమడుతుంటే హౌ టు కాల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ అవర్ స్క్రిప్ట్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హౌ టు కాల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఇన్ అవర్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు నాది పైప్ లైన్ ఉంది, నాదేనో ఒక జాబ్ ఉంది, P1 పైప్ లైన్ ఆర్ జాబ్. సో హౌ టు కాల్, ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ని? ఇంటర్ క్వశ్చన్ ఇదే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ వాళ్ళు అడతారు ఈ క్వశ్చన్. హౌ టు కాల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ అవర్ స్క్రిప్ట్. నీ స్క్రిప్ట్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఎలా కాల్ చేస్తావు, ఎలా కాల్ చేస్తాం మనక? మీరేం చేయాలి, ఇఫ్ మై జెంకిన్ సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్, పర్సంటేజ్ వేరియబుల్ నేమ్ పర్సంటేజ్. ఇది మ్యాండటరీ, ఇదే వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ జెంకిన్స్ సర్వర్ ఇస్ లైనెక్స్ జెంకిన్స్ సర్వర్ రన్నింగ్ లైనెక్స్ మిషన్, సో పర్సంటేజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. అక్కడ ఏం ఇవ్వాలి, డాలర్ నేమ్ కీ. డాలర్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్, దట్ ఈస్ కీ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఇదే. సో హౌ టు కాల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఇంకా హౌ టు డిక్లేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, దిస్ ఈస్ ద పాత్. సో గో టు మేనేజ్ జెంకిన్స్, and go to global. So what is this? Global properties. So go to global properties. So under global properties, I declare, select the environment variables. So here we can declare multiple list of variables. So this should be in uppercase. Generally మనం కూడా ఏం పాల్గొనాలి, dev underscore ఇలానే ఇవ్వాలి, naming convention. Got it? But value should be anything, that is your wish. Clear? This is the key. Dev underscore username. Next, test underscore password. మనకు చూస్తామంటే అర్థమవుతుంది, ఓ దీస్ ఆర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. టెస్ట్ అండర్స్కోర్ యూజర్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. నౌ దిస్ షుడ్ బి ఎనీథింగ్, యువర్ విష్. ఇది వాల్యూ కదా, వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నాకు టెస్ట్ యూజర్ 1, టెస్ట్ యూజర్ 1. వీ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్ 1 2 3 వాట్ ఎవర్ యూజర్ నేమ్ దట్ ఈస్. బట్ మనం కాల్ చేసేటప్పుడు వాల్యూని కాల్ చేయాలి, కీని కాల్ చేస్తామా? ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఎస్, కీ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. కరెక్ట్, కీ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. మన స్క్రిప్ట్ లో కాల్ చేసేటప్పుడు నో నీడ్ టు కాల్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ కాల్ కీ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ కమ్ వాల్యూ. అర్థమైందా? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. సో కీ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, రైట్? హియర్ ఐ గివెన్ dev underscore username. I given some username. No need to call వాల్యూ. మీరు కీని కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు రన్ టైంలో ఏమొస్తుంది, వాల్యూ అనేది కాల్ అవుతుంది. అంతేగాని మీరు వాల్యూని డైరెక్ట్గా కాల్ చేయకూడదు. కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మేట్ వీ నీడ్ టు పాస్. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది కీ, రైట్ సైడ్లో ఉండేది వాల్యూ. వీ నీడ్ టు కాల్ ఓన్లీ కీ, నో నీడ్ టు కాల్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ కాల్ కీ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ కాల్ ద వాల్యూ. మీరు కీని కాల్ చేస్తే దీనికి ఏం అసైన్ చేసినారో ఆ వాల్యూ వస్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, బిల్డ్ వర్క్ స్పేస్ అన్నాను. వర్క్ స్పేస్ అంటే నాకు ఆటోమేటిక్ వర్క్ స్పేస్ ప్రింట్ కాదు, అక్కడ జెంకిన్స్ వర్క్ స్పేస్ ఏముందో ఆ వాల్యూని తీసుకొని వస్తుంది అది. గాట్ ఇట్? మనం ఇక్కడ కొన్ని ప్రింట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ చూడండి,
ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం జాబ్లో ఫ్యూ డిఫాల్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ కాల్ చేశాను. గో టు కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్, గో టు కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్, అండర్ కాన్ఫిగరేషన్ సెక్షన్ ఐ కాల్డ్ ఫ్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ డిఫాల్ట్. నేను ఇప్పుడు జెంకిన్స్ అండర్ స్కోర్ యూఆర్ఎల్ అన్నాను. సో యాక్చువల్గా దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. జెంకిన్స్ అండర్ స్కోర్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఈ ప్లేస్లో మీకు ఏమొస్తుంది, ఆ జెంకిన్స్ యూఆర్ఎల్ మొత్తం కావస్తుంది. నేను జాబ్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అన్నాను అంటే మీరు ఏ జాబ్ వస్తుంది అక్కడ నేము డెవాప్స్ F1 జాబ్ 1 అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ బిల్డ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్ అని కాల్ చేశాను. బిల్డ్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్ అంటే మీ బిల్ నెంబర్ ఎంత, వాట్ ఈస్ ద బిల్ నెంబర్, కరెంట్ బిల్డ్, ఆ బిల్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్? These and all, Yes, did sir. I declare any variable? No. These all are provided by Jenkins by default. Jenkins people, they are providing some default environment variables. Whenever if we need, we can call it. Whenever if we need, we can call it. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఎక్కడ కాల్ చేస్తాం అంటే మనకు ఎక్కువలో ప్రింట్ చేస్తాం. బిల్ రన్ అయినప్పుడు నాకు బిల్ జెంకిన్స్ యూఆర్ఎల్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా, బిల్ నెంబర్ కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా, సో మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? Yes, sir. This is a very, very important. Interview also, most of the people, they are asking this question. So how to declare environment variables and how to call environment variable, how to call in our script. మీ స్క్రిప్ట్లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఎలా కాల్ చేస్తారు? విండోస్లో అయితే పర్సంటేజ్, లైనక్స్లో అయితే డాలర్. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. బట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఆన్సర్ అది వెరీ సింపుల్, బట్ మనకి అది గుర్తుండాలి. క్లియర్? Yes, sir. So today this is very environment variable is the important one. Remaining upstream jobs and downstream jobs. This is based on our requirement. If you want to configure any upstream jobs, any downstream jobs, so that case we can configure upstream downstream jobs. Clear? Just try to Yes, sir. practice it. ఇవన్నీ మనకు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటాయి ఇంటర్వ్యూలో. అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ రిమెంబర్. ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్. దీన్ని మీరు చేస్తుంటే ఆన్సర్ సింపుల్గా మనకి వాడికి ఇస్తాడు. మనం దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయకుండా ఒకసారి కూడా రన్ చేయలేదనుకో, వీ కెనాట్ రిమెంబర్ దిస్ నేమ్. దీన్ని ఎలా కాల్ చేయలేదు మనకి గుర్తుండదు అక్కడ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో Okay, దట్స్ sir. ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. అండ్ టుమారో